now request our Honorable Swamiji, Shri Dev Prakash Dajvi Swami, to address the gathering and to give valuable inputs to us who are aspiring to be like you, स्वामी जी। अब मैं माननीय श्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। Now I request Principal sir to please accompany our chairman sir. Thank you. भवसंभव भीतिभेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण श्रावण मिशन मंदिर में विराजमान वाला घनश्याम महाराज, श्री श्रावण मिशन संस्थापक पूज्यपाद गुरुजी, तपोनिष्ठ भजनानंदी पूज्य प्रेम प्रकाश स्वामी, संचालक विश्वमंगल स्वामी, गुणसागर स्वामी आदि तमाम ब्रह्मनिष्ठ संतो वाला दरेक विद्यार्थीओ, प्रिंसिपाल, टीचर स्टाफ और दरेक वालीओ बधाने भावथी जय स्वामीनारायण। આજે મિશનનો વાર્ષિક દિવસ છે। બાળકો આપણે અલગ અલગ પોતાની જે કૃતિ એ આપણે આપણા સમક્ષ રજૂ કરવાના છે। બાળક છે એ કોરી સ્લેટ છે, જેમ કોરી સ્લેટમાં તમે જે લખો એ લખાય, એમ બાળક છે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। એના નાનપણથી જે પ્રકારના સંસ્કાર એને આપવામાં આવે એ સંસ્કાર એ આગળ જતાં એના જીવનમાં ચરિતાર્થ થતા હોય છે। ગાંધીજીએ નાનપણમાં સત્યવાદી હરિચંદ્રનું નાટક જોયેલું, એમાંથી એને પ્રેરણા લીધું કે આપણે સત્યને માર્ગે ચાલવું। તો શ્રી શ્રાવણ મિશનમાંથી શિક્ષણની સાથે સાથે બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તથા એ બાળક સંસ્કારી બને, આગળ જતાં નિર્વ્યસની બને, એક સાચો નાગરિક બને, એના માટે આ ગુરુજીએ શ્રી શ્રાવણ મિશનની સ્થાપના કરી છે। અત્યારે મિશનમાં 3200થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણની સાથે સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે। બહુ આનંદની વાત છે। આપણું જીવન છે, હમણાં વાત થતી હતી, અનંત રંગોથી ભરાયેલું છે। જેમ મેઘધનુષ્ય છે એમાં અનંત રંગ છે, એમ આપણું જીવન પણ અનંત રંગથી ભરાયેલું છે। માન, અપમાન, સુખ, દુઃખ, હરખ, શોક, પછી કામ, ક્રોધ, લોભ, આ બધાથી આપણે ભરાયેલા છીએ। પણ સૂર્ય છે એ ઉગે ત્યારે એ સ્થિતિમાં હોય અને અસ્ત થાય ત્યારે પણ એ સ્થિતિમાં હોય, બેયનો રંગ સેમ હોય। એમ આપણે પણ આપણા જીવનમાં સુખ દુઃખ, માન અપમાન બધું આવવાનું જ, પણ એ પરિસ્થિતિમાં આપણે શાંતિથી એ સમય પસાર કરીએ અને ધીરજ રાખીએ તો આપણું જીવન પણ ખૂબ સરસ બને છે। તો વિશેષ તો અહીંયા બાળકોને જ આપણે લાભ લેવાનો છે। આપણે જોઈએ છીએ નાના નાના બાળકો કેટલું સરસ હિન્દી છે, ઇંગ્લિશ છે, સંસ્કૃત છે, કેટલું સરસ મજાનું બોલે છે। એમ કોઈ જોયા વિના મોઢે બોલવું બહુ અઘરું હોય છે। હમણાં આપણે અહીંથી ભાઈ મેહુલભાઈ ઊભા કરવામાં આવે કે તમારે 5 મિનિટ પ્રવચન કરવું છે તો મંડે પગ ધ્રુજવા, એમ કે શું બોલવું એમ। પણ નાના નાના બાળકો પણ, અમારી કથા હતી
અહીંયા મિશનના 25મા મંદિરના પાટોશમાં મેં રઘુને કીધું કે 5 મિનિટ બોલવાનું છે, તો એ આપનું કામ નહીં, કે આમ અઘરું પડે, પણ તોય છતાં નાના નાના બાળકો એટલું બધું સરસ મજાનું આપણે અહીંયા બોલી અને આપણે સરસ મજાનું કહી જઈએ છીએ, અને નૃત્ય દ્વારા, નાટક દ્વારા, સ્પીચ દ્વારા આપણે સરસ મજાનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાના છે. તો દરેક વાલીઓ, એમાં ખાસ તો વધારે તો વાલીઓને બહુ આનંદ થાય, પોતાનો છોકરો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી અને સરસ મીઠી મીઠી ભાષામાં જે બોલતો હોય અથવા નૃત્ય કરતો હોય તો એને જઈને ખૂબ એના આનંદ થાય. તો બસ બાળકમાં સારા સંસ્કાર આવે, સારું શિક્ષણની સાથે એનામાં સારા સંસ્કાર આવે, સારો નાગરિક બને, પોતે સુખી થાય, પોતાના પરિવારને પણ ખૂબ સુખી કરે. અને અમે તો દેશ વિદેશમાં જઈએ છીએ એટલે અમને ખબર છે, જે બાળકમાં નાનાથી જે ગુરુકુળમાં ભણેલા છે, સારી સ્કૂલમાં ભણેલા છે, સંતોની સાથે રહેલા છે, એ જ્યારે વિદેશ જાય ત્યારે એ અહીંની સંસ્કૃતિ, અહીંના જે સંસ્કાર લઈ અને જાય છે એને કારણે ત્યાં ખૂબ સફળ થાય છે અને સુખી થાય છે. ત્યાંનું એને વાતાવરણ અડતું નથી. તો બસ ગુરુજીનો એ જ ધ્યેય છે કે બાળકનું સર્વાંગી વિકાસ થાય, એના માટે આ સ્વામિનારાયણ મિશન છે. તો મિશન છે એ આપણા બધાનું છે. તો આમાં બધાએ સાથ સહકાર આપી અને આપણું બાળકનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. બધા ભક્તોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. અને આ સ્ટેજ પ્રોગ્રામમાં જે ટીચરોએ મહેનત કરી છે, પ્રિન્સિપાલે મહેનત કરી છે, અમારા વિશ્વમંગલ સ્વામી મહેનત કરી છે, એને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય સ્વામિનારાयण. आज हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि पूज्य देव प्रकाश दास जी स्वामी हमारे बीच में उपस्थित है. वड़ताल का उन्होंने गोमती तालाब का जीर्णोद्धार किया, नए अतिथि भवन, निःशुल्क अस्पताल और आधुनिक म्यूजियम का भी काम चल रहा है. अभी हमने भव्यता और दिव्यता के साथ वड़ताल धाम का दिव्य द्विशताब्दी महोत्सव अभी संपन्न हुआ, जिसकी अभी भी आध्यात्मिक अनुभूति सबको हो रही है. जय स्वामीनारायण. Dear August gathering, you know that one tree can start a forest, one word can fame gold, one candle sweep out a darkness. A true leader has confidence to stand alone, and we have same Master Big, who owns the crown of our school. A man with infinite qualities, our most dedicated principal, Shri Sailas Sutaria sir. Sir, today I wish to express something with your permission. अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जी से उसे आपकी पहचान मिल जाए. भला कैसे न उसके मुकद्दर का रंग बदलेगा, भला कैसे न उसके मुकद्दर का रंग बदलेगा. सुदामा को अगर आपके जैसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपके जैसा घनश्याम मिल जाए. प्लीज वेलकम सर. In the presence of Almighty Lord Sri Ghanshyam Maharaj, founder of this institution, our beloved Guruji, His Divine Holiness Shri Nilkancharan Das Ji Swami, pious presence of His Divine Holiness Shri Prem Prakash Das Ji Swami, mission man of the person Shri Dev Prakash Das Ji Swami, who is also a chairman of Vardal Temple Board, director Shri Vishwamangal Das Ji Swami, Gunsagar Swami, other holy saints, dignitaries who have taken the time to see our students' talent, parents, teachers, and my dearest students. Today, I am here to present you annual report of the year academic 2023-24 as well as 24-25. The first and foremost thing when it comes to the school, it comes with the academics. And our school also no more less in the academics, because our students have got merit results and they are shining in the world, as rightly said by Swamiji,
that our students are studying all over the world, not in the country, all over the world in the various fields. And today also, they are in touch with Guruji, other holy saints, and they are taking continuous guidance so that they can make their life prosper and success. Here is the list of standard 12th science students. 5 students have scored excellent out of 27 students. Commerce students are there, 6 students are there who has got excellence result, and Yatik Banka has scored 93 percentage in 12th commerce. You can see here, this is the data who has scored almost more than 50% in our school. No student is less than 50%. This is the CBSE class 10th result, in which you can see 14 students are there. Out of 160 students, 14 students have scored more than 90 percentage. And this is the academic year, the first time out of 14 students, we have all 13 students who is continuing their 11th standard in our school only. Because nowadays, आपने सुना होगा डमी स्कूल का कल्चर बहुत ज़्यादा है, बट आप देख सकते हैं कि सारे के सारे 14 में से सिर्फ एक बच्चे ने डमी में एडमिशन लिया है, बाकी 13 के 13 स्टूडेंट्स यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं. So this is a very proud moment for us that we have all the students retained in standard 11. This is also a graph in which almost every student have scored more than 50%. Now this is the thing in which many parents have come across with a problem, because I came to know बहुत सारे पेरेंट्स ने इंक्वायरी की थी लास्ट ईयर भी, इस साल भी. आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि मिशन स्कूल में एडमिशन every year is growing. We are very much thankful, whole mission staff is very much thankful to our Guruji who has given us the building. You can see in your right side at the back side, a brand new building has come up. This building is for the class 4 to 7th. और आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पेंडेमिक कोरोना के टाइम पर ही नई बिल्डिंग बनाई है, नर्सरी से लेकर 3rd स्टैंडर्ड की, जो मेरे राइट साइड में है. ये क्यों ज़रूरत है आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सारे बच्चे इंटरैक्टिव बोर्ड पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एनिमेशन से बच्चों को जो उनकी साइकोलॉजी है, जो उनका माइंडसेट है, वो फोकस जो है, हम बोलते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो 5 सेंस ऑर्गन में से जितने ऑर्गन्स पढ़ाई में मैक्सिमम यूटिलाइज हो तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. इंटरैक्टिव पैनल से, एनिमेशंस वीडियो से बच्चों का देखना, सुनना, सोचना, 3 सेंस ऑर्गन एक साथ काम करने से फोकस जो है अच्छे से बनता है. और उसी के लिए हमारे ये जो डेटा है, एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग फ्रॉम 463 admissions to 621 admissions in current year. And still, we are very much sorry to say this कि UKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने admissions open ही नहीं किए हैं, because हमारे पास almost जितनी permissions है वो सारे बच्चे हैं. So next year UKG and first standard we do not have any admissions. Then after, this is the most important thing, parents. I would like to tell you in front of you, 100% attendance. You won't believe, coming in the sessions आप देखेंगे 100 से भी ज़्यादा बच्चे. कल हमारा, जैसे स्वामी जी ने बताया था, 4 to 12th का एनुअल फंक्शन था, आज नर्सरी टू 3rd का है, और उसमें 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं कि जिनका अटेंडेंस 100% है. एक भी दिन बच्चे ने छुट्टी नहीं की है. और ऐसा भी नहीं है, बच्चे LKG के भी है इसमें. LKG के बच्चे जिसकी एज 4 to 5 years है, उसने भी एक साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है. What is the benefit of 100% attendance? You can see the child will be in discipline. Child will increase the grasping power. He will not be able to cut the link from the previous day's studies. He can develop his presence of mind, decision power will be improved, and many more things are there in which, if child will be continue in the school,
then he can excel in the field. And that too also from junior KG class, we have 100%. These are the students. I was telling you about junior KG, but आप देख सकते हैं first 3 जो बच्चे हैं नर्सरी क्लास के भी बच्चे 100% अटेंडेंस है. आप सोचिए 3 साल का बच्चा पूरे साल रेगुलर स्कूल में आए हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है. अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई लिस्ट बनाऊँ कि मैक्सिमम 5 डेज की छुट्टी हो तो मेरे पास यहाँ पर 1000 बच्चे आ जाएंगे. Because almost every day we have 95% attendance in the school. These are the students who have scored 100% attendance award. This is another laurels for the school. We have got Avantika competition in which more than 15,000 schools all over India has participated, and in that last year we bagged 3rd position. Last year we bagged 2nd position. And parents, I'm very happy to announce that current year in 2024-25 we bagged 1st position. पूरे इंडिया में 15,000 स्कूल में अवंतिका कंपटीशन हुई थी, उसमें हमारा स्कूल फर्स्ट टूट किया हुआ है. आने वाले अप्रैल मंथ में इस फंक्शन का अवार्ड सेरेमनी है. Our Swamiji is going to receive the award on behalf of our Guruji. So this competition organized in the 3 format: essay writing competition, greeting card making competition, and as well as painting competitions. You can see number of students have scored gold medal, then trophies, many more things they have scored. You can see all these students have scored. These are the students of Avantika only. They have scored exceptionally well, and they have scored trophies also. And few students even they have scored and they have won the cash prize also. Field trip. Why this is required? Field trip is a practical learning and which is very much important in today's time, because आज के डिजिटल ज़माने में बच्चों को बुक से पढ़ने में जितना मज़ा नहीं आता है उतना बच्चों को फील्ड ट्रिप करने के बाद वहाँ से जो सीखने को मिलता है, that is the learning by doing experience. And our students have done this field trips and they have experienced, they have enjoyed. We have another accolades for the school and that is Education Today. आपने सुना होगा इंडिया टुडे नाम के मैगज़ीन की सिस्टर कंसर्न एजुकेशन टुडे मैगज़ीन है, और उन्होंने 1500 से ज़्यादा पूरे इंडिया में स्कूल का सर्वे किया था, और जिसमें से 1500 में से उन्होंने टॉप 15 स्कूल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हैप्पीनेस क्वोशेंट की कैटेगरी में हमें अवार्ड दिया गया था. एंड ये अवार्ड फंक्शंस मुंबई में हुआ था. एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्वामी जी हैज़ received this award on behalf of our school management. Other trophies are there, other competitions, inter-school competitions. We are no more less in the sports competition. आपको पता होगा we have only boys in the school. So boys होने का एक benefit ये है कि energy tremendous होती है, and we divert this energy into the sports. Our students are playing CBSE cluster, zonal, even school games, and coming days we are also participating in Khel Mahakumbh, and almost in every game our students are participating and they are becoming champion, runners up, or some or the other way they are getting medals. This is the first initiative and this is the first year with the help of Swamiji we have come up with the Surek House initiative. This Surek House initiative is working with our students, our parents and our teachers. नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकेंड के पेरेंट्स तो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सुरेख हाउस के जो डॉक्टर जयेश जरीवाला है काउंसिलर, उनके साथ इंटरेक्शन भी किया था. पेरेंटिंग सेमिनार हुआ था. 2nd स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के सेशंस होते हैं. हैंड राइटिंग जितने बच्चे इम्प्रूव करेंगे उतने ही बच्चों की साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी. And they will gain the confidence, and once they will gain the confidence they will excel in the studies. These are the examples you can see. I don't think so almost in the screen which is visible, but still I can say more than 75% improvement is there in the child's handwriting. This is the session conducted for the parents. Even few parents जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था हैंडराइटिंग सुधारने का. पेरेंट्स ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है ये.
This is the teachers training throughout the year as per the CBSE norms. We are conducting teachers training so that teachers can give the best to the students, and through the students, we can build up the society. This is another achievement of the school, and this is the very unique thing. In today's time, I am sure these are the young parents aged below 40 years, and these parents are almost having all the social accounts. But मुझे आपको कहना है कि book reading is the most important activity which is required in today's time. Book reading ज़रूरत क्यों है? Again वहाँ पर sensory organs हमारे पूरे यूटिलाइज होते हैं, और उसी के लिए बुक रीडिंग का जो हैबिट है बहुत इंपॉर्टेंट है. इन आवर स्कूल वी ऑर्गेनाइज बुक रीडिंग डे फॉर 2 hours, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर स्टाफ was there for 2 hours continuous reading practice they have done, and for this we have got and we have received a book reading award, that is Torch Reading Award from New Delhi NGO. This is the Padhega mission, Badhega mission. Under that category, we organize book reading. This is the children of pre-primary school has organized a simulation activity of airport in which practical life experience students have learned through the airport activity, in which almost everything which we are doing at the airport, our students have done and students have experienced. You can see in the photographs, travelers are there, pilots are there. And this is also a benchmark activity which we did for the first time along with the help of Mr. Mehul Bhai, who is an advocate, as well as parents of our school. And I am very much happy to announce 22nd 23rd नवंबर को आपको याद होगा स्कूल में नीलकंठ फन फेयर का आयोजन किया गया था, और उसी 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट की तरफ से हमारे स्कूल में मोर देन 75 प्रिंसिपल्स ऑफ CBSE स्कूल्स यहाँ पर आए थे. 2 दिन का उनका ट्रेनिंग था, और जो ट्रेनर्स आए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत हाई क्वालिफाइड ट्रेनर्स थे. जब बीच में एक सेशन का उनका ब्रेक हुआ, वी रिक्वेस्टेड कि सर हमारे फन फेयर में आप विजिट करिए. दे वर एक्सेप्टेड हैप्पीली. हमारे साथ स्वामी जी के साथ वो जब विजिट कर रहे थे, he was totally mesmerized by looking the participation of the parents, students and teachers. उनका मुझे फ़ोन आया कि सर ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जिसमें पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसमें पेरेंट्स, मैनेजमेंट, टीचर्स सभी एक साथ मिलकर बच्चों के लिए कुछ बेनिफिशियल कर रहे हैं, बच्चे भी मनी मैनेजमेंट का क्लास यहीं पे प्रैक्टिकल सीख रहे हैं यहाँ पर. एंड यू वोंट बिलीव, वो जो ट्रेनिंग करने के लिए जो ट्रेनर्स आए थे, उन्होंने हमारे स्कूल की केस स्टडी उसके बाद 22 नवंबर से लेकर आज 5 जनवरी तक ऑलमोस्ट 50 अलग अलग स्टेट्स के शहरों में ट्रेनिंग की है. उन्होंने हमारे ये सारे फोटोग्राफ्स वो ट्रेनिंग्स में बताए हैं कि भाई ऐसी कोई एक्टिविटी करिए जिसमें मैनेजमेंट, पेरेंट्स, टीचर्स सब एक साथ में जुड़कर करें. और उनको ये इतना अच्छा लगा कि आज वो केस स्टडी पूरे इंडिया के अंदर दिखाई जा रही है. You can see these activities. Children have enjoyed very much. And I thank you so much once again for coming and enjoying this function. Few important instructions I want to give you all. The first and foremost thing is, as I've already announced that UKG and first standard admissions we have closed. Even we have not started only. The reason behind that, almost in the previous class we have 100% students, and along with that, as per the FRC fees regulation committee, we are 100% following government norms, and we are following their instruction about the fees also. And in that fees also, almost 4,000 to 5,000 less fees we are taking as per the government instruction. And in the same manner, every year we are taking the fees. In that almost 6 to 10% increment will be there. So same thing will be there for the next academic year also. And also I request you all the parents, please make sure, please be there on the sit. Please do not get up and run for the students getting, because आपके बच्चे जो है ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने देख लिया है. तो आप
एंजॉय करिए सारे प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चे का प्रोग्राम आ गया तो अब मुझे प्रोग्राम देखकर चले जाना है या तो बच्चे को लेने जाना है। वहाँ टीचर्स आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रख रहे हैं। आप पूरा प्रोग्राम एंजॉय करें, बाकी बच्चों का भी प्रोग्राम एंजॉय करके उनको एनकरेज करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। थैंक यू।